Good morning all. So ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ ఇస్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ వర్సెస్ ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్. సో డెఫినెట్లీ కరెంట్స్లో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ categories of currents, that is conventional current and electron current, and most of them will be confused between the conventional current అంటే ఏంటి, electron current అంటే ఏంటో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో లెట్ us understand the difference between the two by simple examples. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక సర్క్యూట్ చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ వన్ బ్యాటరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాటరీ, దేర్ ఈజ్ అ కాపర్ వైర్, ఓకే, and there is one bulb over here. ఓకే, సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఒక సింపుల్ సర్క్యూట్ అనేది ఫామ్ చేశాము. సో ఇఫ్ మనం కాపర్ వైర్, ఎందుకు కాపర్ వైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ మెటల్, అండ్ మెటల్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ ఒక కాపర్ వైర్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దే విల్ బీ అ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎస్, సో కరెంట్ అంటే ఏంటి, దే విల్ బీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కరెంట్. ఎస్, so when we talk first, we'll be talking about electron current. Okay, so electron current ante enti, the movement of electrons from the movement of electrons to the positive terminal. Okay, dini I dash anukundam, I dash indicates the electron current. So electron current direction ela untundi, electron current direction anedi ila untundi. The electrons will move towards the positive terminal and will come from the negative terminal. Negative terminal nunchi out vastundi, and when it reaches here, the bulb will glow. So this is what is electron current is. Okay, so electron current ante enti, electron current is nothing but the movement of electrons, the movement of charge by the electrons in the direction of positive. Okay, so basically the movement of electrons is in the direction of positive of your battery, and outside you will be having a negative terminal. Okay, so electrons అనేవి పాజిటివ్ టెర్మినల్కి వెళ్తుంది, అండ్ పాజిటివ్ నుంచి మీకు ఇలా నెగిటివ్ వస్తుంది. సో నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్ వెళ్తుందని చెప్పండి. సింప్లీ ఫ్రమ్ హియర్ రిమెంబర్, సో ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ టు ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్. ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ ఎలా ఉంది, మనం నెగిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనుక కరెంట్ ఫ్లో అయినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ అంటాం. ఓకే, సో దీని ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ని ఏమనొచ్చు, వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ యాజ్ న్యాచురల్ కరెంట్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ న్యాచురల్ కరెంట్ బికాస్ ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. సో దీని రివర్స్ ఆపరేషనే కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అంటాం. ఈ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఈ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్. సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఉంటాయి, లైక్ మెష్ అనాలిసిస్, నోడల్ అనాలిసిస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్లో మనం మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది కన్వెన్షనల్ కరెంట్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ మీకు గుర్తులేకపోయినా పర్లేదు, సో మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ మాత్రం కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ఉండాలి. బికాజ్ ఏదైనా సర్క్యూట్ అనాలిసిస్, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసిన ప్రతి ఒక్క సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో విల్ బీ కన్సిడరింగ్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్. సో కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ఎలా అవుతుంది, కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ నుంచి ఇలా నెగిటివ్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇస్ కాల్డ్ as కన్వెన్షనల్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడున్న బల్బ్ అనేది గ్లో అయ్యి అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ద నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఓకే, సో జస్ట్ ద రివర్స్ ఆపరేషన్ ఇస్ పర్ఫార్మ్ బై ద కన్వెన్షనల్ కరెంట్. ఓకే, సో ఈ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దిస్ కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇట్స్ బేసికలీ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతాయి, ఇదేమో క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. Okay, so this is anti-clockwise whereas this is clockwise direction. Okay, so main circuit analysis లో the further videos that we will be discussing in circuit analysis లో కన్వెన్షనల్ కరెంట్ మాత్రమే వాడతాం కాబట్టి కన్వెన్షనల్ కరెంట్ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కన్వెన్షనల్ కరెంట్లో ఏమవుతుంది, ది ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ టెర్మినల్. ఓకే, సో పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ కనుక కరెంట్ వెళ్ళినట్లయితే దాన్ని మనం కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అంటాం, అండ్ మోర్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో విల్ బీ యూజింగ్ ఓన్లీ కన్వెన్షనల్ కరెంట్. Okay, so that is the basic difference between the conventional current and the electron current. I hope it's clear. Okay, so main concentrate చేయాల్సింది in the conventional current లో clockwise అవుతుంది. That means the flow of electrons is from positive terminal towards the negative terminal. పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి వెళ్తే దాన్ని మనం కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్
కరెంట్ అనేది +5 amperes is moving from direction A to B. కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అయితే అండ్ వెన్ యూ పాస్ అ రివర్స్ కరెంట్ ఇట్ బికమ్స్ -5 amperes. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ బికాజ్ మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళే సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది విల్ బీ కమింగ్ అక్రాస్. సో ముందే మీకు చెప్తున్నాను, వెన్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్, లైక్ ఇక్కడ మీకు స్టార్టింగ్ సోర్స్ అండ్ ఇక్కడ డెస్టినేషన్ ఉంది. కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ A to B ఇస్ 5 amperes. దాన్ని రివర్స్గా పంపించినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది, -5 amperes అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు ద కన్వెన్షనల్ కరెంట్ అండ్ ది ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్.